This Technogate. So in this video we are going to look into the syllabus for TS Ecet physics subject syllabus. So manam oka exam ki prepare ayetapudu we should have a clear idea about what is the syllabus, what are the chapters in it, ఆ చాప్టర్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, సో మొత్తం క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. దాంతోపాటు వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్, ఏ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఏ చాప్టర్ తక్కువ ఇంపార్టెంట్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చింది, తక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చింది, ఇవన్నీ తెలియాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో మీరు ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీ లైఫ్లో మోస్ట్లీ అది ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అవుతుంది. సో మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో లాగా, 12th క్లాస్లో లాగా, లేకపోతే డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్లో లాగా, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో లాగా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ మార్క్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని అంటే యూ విల్ బీ కంపీటింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్. సో మీకు ఒక మార్క్ ఎక్కువ వస్తే ఆ రేస్లో మీరు కొంచెం ముందున్నట్టు. సో రిలేటివ్గా వేరే వాళ్ళ కంపారిజన్ తోటి మీరు ఎంత ముందున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదే 10th మార్క్స్ తీసుకోండి, డిప్లొమా మార్క్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ మార్క్స్ తీసుకోండి. సో మీ మార్కులు మీకు ఒక రిఫరెన్స్ కోసం అంతే. 70% ఈజ్ పాస్ అని అంటే ఓకే, లేకపోతే 60% ఈజ్ పాస్ అంటే ఓకే, వీడు పాస్ గ్రేడ్ స్టూడెంటా కాదా, పాస్ అయ్యాడా లేదా అని చెప్పడం కోసం అనమాట. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్క మార్క్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆ ఒక్క మార్క్ క్లియర్గా అంటే జాగ్రత్తగా మీరు ఆ మార్క్స్ సంపాదించాలి. వేరే వాళ్ళకంటే ఒక మార్క్ 2 మార్కులు ముందుండాలి, మంచి ర్యాంక్ రావాలి అని అంటే ద ప్రైమరీ థింగ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ ఈజ్ నోయింగ్ అబౌట్ ద సిలబస్, knowing about the chapters, subtopics, understanding the weightage and preparing in such a way that you will get maximum marks. ఐడియల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఒక 10 చాప్టర్లు ఉండి అందులో ఒక చాప్టర్కి చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ అనుకోండి. సో ఆ చాప్టర్ మీరు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ ఏ చాప్టర్కి అయితే మీకు తక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుందో అది లాస్ట్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దెన్ దట్ వే యూ విల్ మ్యాక్సిమైజ్ యువర్ number of marks in an examination, especially for competitive examination. So in this video we are going to look into the subject of physics, and you guys know that physics is common to all the streams. Okay na, and ఇందులో మీరు ఎంత ఎక్కువ మార్కులు కొడతారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అండ్ పీపుల్ థింక్ దట్ దీస్ ఆర్ కామన్. ఓకే, సో ఇందులో కూడా అందరూ ఎక్కువ మంది కొట్టేస్తారు, మార్కులు కొట్టేస్తారు, ఇందులో అవసరమా లేదా, ఇలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండొచ్చు. సమ్ మే సే we should prioritize the subject, some might say you should not prioritize the subject, but I believe ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ గురించి క్లియర్గా సిలబస్ ఏంటి, ఎలా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, ఇందులో అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి, ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి, ఇదంతా మనకు క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ నెవర్ ఎవర్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ ఆర్ యుల్ బీ సక్సీడింగ్ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్. అందుకే చాలామంది ఇది తెలియక చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్కి ఎంత టైం అయితే పెట్టారో లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కూడా అంతే టైం పెట్టేసి, అంటే దీనికి పెట్టాల్సిన టైం కొంచెం తీసేసి దీనికి పెట్టేసి, ఎందుకంటే దే మే ఫీల్ దిస్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ దే విల్ బీ ఎండింగ్ అప్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ లిటిల్ లెసర్ మార్క్స్ కంపేర్డ్ టు ద పర్సన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్లాన్ హియర్. సో ఈ ప్లాన్ ద్వారా వెళ్తే లిటిల్ బిట్ తక్కువ ఎఫర్ట్ తోటి, వేరే వాళ్ళ కంపారిజన్ తోటి తక్కువ ఎఫర్ట్ తోటి ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క 30 minutes అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలి. దిస్ వీడియో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ గురించే కాదు, ఇలా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వీడియోస్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ స్ట్రీమ్ ఎట్సెట్రా. సో యూ నీడ్ టు బీ వెరీ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వీడియో. సో ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, బిఫోర్ getting into our syllabus of physics, I would like to tell you about Technogate. So Technogate provides both online and offline classes. We provide for Ecet and diploma tuitions, okay, and we provide industrial training as well. And we have this particular type of batches. We have limited students in the classroom, and I would like to say very happily, very proudly that our Technogate is now present in Hyderabad as well. This particular video I'm actually recording or streaming to you, it's being stream it to you from Abid's center only. So we have all the infrastructure. You just need to come and learn and get best rank or and get the best marks in diploma examination or best rank in Ecet examination. So we have experienced faculties, we have high success ratio,
Okay, you can see the ranks there. We have in the past years we have single digit ranks, that is first rank, second rank, third rank, etc. in across many streams, not only in mechanical, not only in computer science, or not only in one particular stream. In multiple streams we got single digit ranks. So that's why we would like to say that we have very high success ratio. And then we have smart methods of teaching. We use these PPTs, we use various methods to make you understand toughest concepts in the most easiest way. And we have daily examinations, weekend grantors, and we have affordable fees as well. You go and compare the fees with anybody, any other institute there who is providing this particular product. So you will understand that the best videos, best lectures are available for dead cheap prices only from Technogate. So this I can proudly say to you that Technogate provides the best lectures at the most affordable prices. So ఎవరు కూడా అమ్మో ఈ ప్రైస్ నేను పే చేయలేను అనే సిచ్యువేషన్లో ఎప్పుడు ఉండరు. You can contact this number. I will be telling you about all the courses and everything. You can contact this number, understand, check the courses, whichever suits you, whether it is diploma tuitions, whether it is diploma preparation, whether it is Ecet examination preparation, you can get a very good affordable price. Fine. So you need to reach out to this number. Okay. So let's proceed to the next slide where I would like to introduce myself. Okay. So myself Prasanna Kumar. I have a engineering degree both in BTech and MTech from IIT BHU Varanasi. So I cleared IIT JEE examination and studied from there. Then after that I have around 10 years of teaching experience. I teach for multiple examinations which includes this Ecet, diploma, GATE, okay, MCET, multiple examinations wherever these mechanical engineering subjects and physics subjects are there. Fine. And this is my introduction, and I would like to explain you regarding the syllabus for physics examination under Telangana State's syllabus for this 2024. So I am explaining about this 2024 syllabus, so understand carefully here. So physics subject starts with this first chapter, that is units, dimensions and measurements. So this chapter is least concern, అంటే ఈ యొక్క చాప్టర్కి అసలు బుక్ చదవడం అనేది ఇంకెక్కువ టైం వేస్ట్ అనమాట. దాని బదులు ఒక 20 minutes లెక్చర్ వినేస్తే టెక్నోగేట్ది మీకు ఈ ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. 2 marks 3 marks అనేది ఫుల్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై యూ నీడ్ టు గో అహెడ్ విత్ టెక్నోగేట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ వెల్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్. We understand about what is a physical quantity, what is a fundamental quantity, and from there we will be going ahead with dimensional analysis. So chala subtopics anni untayi, but most important one is actually dimensional analysis. Okay, indulo inta text undi, ammo inni ganam unnayi, inta syllabus unda, tension padakandi. Okay, so maybe oka dimensionless quantities and a definition, maybe it will take 1 minute or 2 minutes. Okay, but dimensional analysis యొక్క problems మనం weightage ఎక్కువ కాబట్టి we'll solve every question. You can take admission and you can see the videos there. We'll solve every previous Ecet question and we will reach the best level of understanding. So మీరు లెక్చర్ విన్న తర్వాత వెళ్ళి ఏదైనా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా Ecet లెవెల్ క్వశ్చన్ మీకు ఖచ్చితంగా సాల్వ్ అవుతుంది. That's a promise. Understand? So this is the syllabus here. You can read. So it starts with physical quantities, fundamental and derived quantities, what is an unit, what are the definitions, what are the system of units, what are the advantages of SI units, because we'll have different system of units, CGS units, etc. and so on. So we'll be going ahead with SI units and we'll understand what are the advantages of SI units there. Okay, ఇప్పుడు వరకు Ecet లో advantages of SI units అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ రాలేదు. బట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, ఎందుకంటే ఒక ఫ్లోలో చూసినప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట, మన లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడు మర్చిపోమన్నమాట. అండర్స్టాండ్? సో దట్స్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ది Ecet examination or diploma exams through Technogate here. So remaining part of the syllabus you can see dimensions, dimensional formula, definitions, dimensional formula for physical quantities, dimensionless quantities, principle of homogeneity, applications of dimensional analysis, checking the correctness of physical equations. We also check in this we are going to check if a formula is given to you whether it is correct formula or not. So basically you are going to see the units on left hand side of the equation and right hand side of the equation. If the units are same, it is going to be correct. Okay, every time units పెట్టడం కష్టం కాబట్టి we actually go ahead with finding out dimensional formula on left hand side, dimensional formula on right hand side, and we'll get the answer. If both are same, we say that the correctness of the physical equation is there, otherwise no. Fine.
So in that way we are going to understand about conversion of units from one system of units to other system of units, and then we'll see some basic questions on density, force, energy, just to get introduction to the next chapter there. So this is the first chapter. It's having a weightage of around 2 to 3 marks, and it will take hardly 20 minutes to 30 minutes for you to prepare if you are preparing through TechnoGate. If you prepare from somewhere, if you think of preparing on your own, it might take time. So TechnoGate can help you. TechnoGate ద్వారా మీరు ఈ యొక్క చాప్టర్ని 30 నిమిషాల్లో నేర్చుకొని 2 to 3 మార్క్స్ ఫుల్ మార్క్స్, ఓకేనా, ఫుల్ మార్క్స్ మీరు ఫుల్ మార్క్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో తెచ్చుకోగలుగుతారు. Fine. So next chapter is vectors. Again, actual physics start అయ్యే ముందు we should know few mathematical things. What is a vector? What is a scalar? What is a dot product? What is a cross product? Okay, so you can see the syllabus here. What is a scalar quantity? What are the vector quantities? What are the definitions and some examples? The classification of vectors. What are equality of vectors? Unit vector. What is a null vector? What is a negative vector? Parallelogram law of vector addition, triangular law of vector addition, polygon law of vector addition, and so on. You can see scalar product of vectors, its application, vector product of vectors or cross product of vectors and its application, and so on like that. And this chapter creates a base for whole physics. Even if you are from mechanical and civil engineering background, ఈ యొక్క చాప్టర్ కరెక్ట్గా రాకుండా, ఈ యొక్క చాప్టర్లో క్వశ్చన్స్ థరోగా సాల్వ్ చేయకుండా ఎప్పుడూ మీకు డౌట్ ఉంటుంది. So we are going to achieve that one. Understood guys here? And here you can see the number for Hyderabad related admissions or any online related admissions also. You can call this number and you can get the details. Okay. So similarly next one we are going to see, or this chapter, this particular chapter will give rise to, this particular chapter will give rise to the actual physics. So we start with the concept of friction. సో బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇదంతా తర్వాత వస్తుంది. అన్నిటికంటే ముందు మీరు చూసేది ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మెకానిక్స్, ఓకే, వాట్ ఈస్ న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ దట్. సిలబస్ ప్రకారం ఫ్రిక్షన్ పైన ఉంటుంది, ఓకే, సిలబస్ ప్రకారం ఫ్రిక్షన్ పైన ఉంటుంది. కానీ వీ విల్ గో ఇన్ ద సీక్వెన్స్ బికాస్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మిగతా బేసిక్స్ లేకుండా వీ కెన్ నాట్ కవర్ ఫ్రిక్షన్. సో విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రిక్షన్, ఓకే, సో విల్ బి కవరింగ్ దట్ అప్ వన్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. సో వీ అండర్స్టాండ్ బేసిక్ మెకానిక్స్, విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, understanding all the formula, and then we will go ahead with circular motion, then we will go ahead with friction and so on like that. So this chapter is also 2 to 3 marks, and TechnoGate nunchi prepare ayina students andaru they will get full marks. Fine. You can check with other people, you can check with previous students, you can understand how valuable are TechnoGate lectures. Okay, fine. And the next chapter is properties of matter. So here we are going to see few concepts related to fluid mechanics. What is a fluid, what is a gas and everything, viscosity and everything. We will also understand regarding elasticity, what is Young's modulus, what is rigidity modulus, bulk modulus, etc. We will also understand about surface tension, we understand about elasticity, etc. and so on like that one. Okay, and this chapter is having weightage of 2 to 3 marks, and then we are going to get full marks if you are preparing from TechnoGate. The next chapter, conservation laws and energy sources. So here we have this work power energy theorem, concept of potential energy, concept of work, concept of kinetic energy, concept of work energy theorem, and so on like that. Previous chapter లో మెకానిక్స్ లో అండ్ ఇంత ముందున్న ఇంకో 2 చాప్టర్స్ లో ఎక్కడెక్కడైతే ఆ చాప్టర్లో ఉన్న మెథడ్ ద్వారా ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం టఫ్గా ఉంది అనుకుందాం, ఇన్ దిస్ చాప్టర్ అంటే ఈ చాప్టర్లో వచ్చే మెథడ్స్ తోటి అటువంటి క్వశ్చన్స్ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇస్ రిలేటెడ్. సో విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ వే సో దట్ యూ విల్ సాల్వ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ద స్మార్టెస్ట్ వే యాజ్ పాసిబుల్. సో బాగా తెలివిగా తక్కువ టైంలో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఇట్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 2 to 3 marks, and we are going to get full marks. Next, the chapter is heat. We start with expansion of solids, expansion of liquids, expansion of gases, concepts like Boyle's law, Charles' law, what is absolute temperature, understand, and expression for work done, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and so on like that. Weightage 2 to 3 marks, and we can achieve full marks in this particular chapter. Next one is simple harmonic motion, very interesting chapter, and people think it's very difficult.
అండ్ రీసెంట్గా ఎవరన్నా మీరు టెక్నోగేట్ యొక్క లైవ్ క్లాసెస్ వినుంటే నేనే టీచింగ్ చేశాను. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చాప్టర్ మనం జనవరిలో చదువుకున్నాం. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దెమ్ దే విల్ టెల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ చాప్టర్. అసలు ఈ చాప్టర్కి ముందు ఏమన్నా వచ్చు రాదు అనేది అంత సంబంధం లేకుండా ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ని మనం బట్టి కొట్టామనుకోండి, ఏ క్వశ్చన్ అన్నా ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఇట్. అదనమాట. సో ఈ స్టడీడ్ ఇన్ దట్ వే. సో చాలామంది యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా కూడా అడ్వాంటేజ్ పొందారు. యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ, దే గాట్ ఇంప్రెస్డ్ and some people took admission as well. So we taught that, and I'm not sure whether it is still there in YouTube or not, but it will be pretty soon removed from YouTube there. So because we don't want our students who are actually taking the admission to not to pay extra for something which others can definitely get it for free. Fine. So this is simple harmonic motion, again 2 to 3 marks. And the next chapter is sound. Sound also we studied, it was very interesting. I think we covered this chapter in the month of February, and we have these concepts: stationary waves, what are beats, what is Doppler effect, what is reverberation, what is reverberation time, Sabine's formula, what is free vibration, what is forced vibration, and so on like that. Next, magnetism electricity, 2 to 3 marks. Okay, magnetism electricity 2 to 3 marks. We have this concept of magnetism, concept of electricity, Wheatstone bridge, Faraday's law, Lenz's law. Total this much amount of syllabus. We can achieve full marks. Clear? 2 to 3 marks of weightage, we can achieve full marks. Similarly, optics, 1 to 2 marks will be there. Little lesser on weightage, light theory, dual nature, reflection, refraction, photoelectric effect, loss of photoelectric effect, and so on like that. Coming to the next chapter, we have modern physics and semiconductor physics. Modern physics weightage is 2 to 3 marks. Semiconductor physics is having a weightage of around 2 to 3 marks here, and we can achieve full marks if you are preparing from Technogate. Okay everybody, fine. I hope I am visible on the video, and I believe that it is very clear to you guys that preparing through Technogate for the subject of physics or for any of the Ecet examination, you can achieve full marks. And you can understand that highest weightage is there, almost same weightage is there for all the chapters except optics here, and we can achieve full marks through going to that one. Okay, and if you are taking a course in Technogate, you will get recorded classes on the first day, you will have access to live classes, you will have access to test series, you will get previous paper explanation, you will be getting soft copy material, you will be getting shortcut tricks, and you have this academics support free, you will be having coded language coaching free, you will be having spoken English free here, and aptitude reasoning classes are also free. These are very very important because future లో మీరు ఫాస్ట్గా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్, యాప్ట్యూడ్, రీజనింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంక్లూడింగ్ కోడింగ్ ఆల్సో. సో మీరు ఎప్పుడో బీటెక్ అయిపోయి జాబ్ తెచ్చుకోవాలరా దేవుడా అనుకున్న టైంలో కాకుండా ముందు నుంచే యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేరింగ్ దీస్. సో విల్ బి గెటింగ్ దెమ్ ఫర్ ఫ్రీ, అండ్ వీ నో బికాస్ స్టూడెంట్స్ నెవర్ గో అవే ఫ్రమ్ Technogate. స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే 7th క్లాస్ 8th క్లాస్లో జాయిన్ అవుతారో మాతోటి, దే అగైన్ జాయిన్ us ఫర్ ECET ఎగ్జామినేషన్ after their 10th. Okay, they again join for MCET examination or even BTech examinations after joining BTech. They even join for these classes. They even join for these classes when they are preparing for GATE examination or any other competitive examinations or even job preparations. So Technogate లో మీకు ఇవన్నీ చాలా వరకు valuable things అన్ని మీకు ఫ్రీగా వస్తాయి. Fine, understood? So going forward, you can see here, for any details, for any admission related details or any details regarding courses, classes, location, etc. Because if you are in Hyderabad, you can come for physical classes, you can come to a center, they can help you in conducting the classes face to face. I can help you. ఓకే, అండ్ అదే మీరు హైదరాబాద్ కాకుండా అంటే Technogate లేని సిటీస్లో ఒకవేళ మీరు ఉండుంటే యూ కెన్ టేక్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, యూ కెన్ లిసన్ టు లైవ్ క్లాసెస్ ఎట్సెట్రా అండ్ సో ఆన్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ దెమ్ or you can directly reach out on WhatsApp as well. And you can follow our Instagram page and also YouTube channel. In YouTube, we every day, at least for 1 hour or 2 hours, conduct free live classes. Free, anybody can come to the channel, see the video and simply prepare for the examination.
So that's how we almost covered every chapter of physics already from October month, and we removed those videos because we want people to be very serious and come on live, not జస్ట్ ఎట్లా అయితే యూట్యూబ్లో రికార్డ్ వీడియోస్ ఉంటే టైంపాస్ చూసినట్టు చూడకుండా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ అవ్వాలి, స్టూడెంట్స్లో మార్పు రావాలి అని చెప్పేసి మేము రీసెంట్ వీడియోస్ మాత్రమే ఉంచామన్నమాట. సో యూ కెన్ గో అండ్ సీ దోస్ వీడియోస్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ యాక్చువల్లీ ఐ టాట్ and how actually other teachers are also teaching, and you can understand that Technogate has best faculties for sure. Understand? So meeku faculty Technogate lo baa cheptara baa cheppara ane doubt anedi meeku undanakkarledu, asalu meeku undadu kuda, right? So you can go through those YouTube videos, you can watch them, and many people have got benefited from those videos. So I would like to highlight you the importance of these subscription of YouTube channel. Subscribe to the YouTube channel, click on the bell icon, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి క్లాసెస్ టైమింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సబ్స్క్రిప్షన్ if you have clicked on subscription button and then if you have clicked on bell icon, you will get a notification half an hour before starting of the class, and you can prepare to listen to the class without missing that one. And చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అలా దాంతో బెనిఫిట్ అయ్యారనమాట. అండ్ ఇన్ యూట్యూబ్ లైవ్ యువర్ కమెంట్స్, you can put your doubt without showing your face, or you can without telling your name, you can simply put your doubt and get it clarified every day. వదిలిపెట్టకుండా నేనైతే అట్లీస్ట్ whoever puts a doubt, I really appreciate them, I remember their name, and their doubts are clarified, and never ever we are discouraged by, never ever the student is discouraged by us. మీరు డిప్లొమాలోనో లేకపోతే స్కూల్లోనో టీచర్ని ఎక్కువ డౌట్స్ అడిగితే హేళన చేసేవారేమో, మేబీ తిట్టేవారేమో, ఇది కూడా తెలియదని చెప్పి నవ్వించేవారేమో, ఓకేనా, క్లాస్ ముందు మిమ్మల్ని జోకర్లో నిలబెట్టేవారేమో, ఓకే. బట్ టెక్నోగేట్లో అలా జరగదు. వీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ లైవ్ యాజ్ వెల్, ఓకే. సో యూ కెన్ పుట్ యువర్ డౌట్స్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ క్లారిఫైడ్, యూ కెన్ అచీవ్ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఈసెట్ ఆర్ డిప్లొమా త్రూ టెక్నోగేట్. సో యూ కెన్ సీ ద శాంపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్, ఎలా చెప్తున్నామని మీరు క్లియర్గా చూడండి, అండ్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, అండ్ యూ కెన్ సీరియస్లీ థింక్ అబౌట్ టేకింగ్ ది అడ్మిషన్. Fine everybody? Clear? So that's the thing, you need to take care of that, and you can see our achievements here. So our team with our rankers and successful students met former education minister of the state, Telangana state, Indra Reddy garu, okay. So he is Khammam MP Nama Nageswara garu, okay. And you can see here Puvvada Ajay Kumar garu, who is ex Ravana minister of road transport minister of Telangana state here, and you can see other big personalities here who got అంటే సన్మానించబడ్డారు మా స్టూడెంట్స్ అందరూ. యూ కెన్ సీ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు గారు, హూ ఈజ్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇన్ వరంగల్ దే. సో యూ కెన్ సీ దట్ అవర్ టెక్నోగేట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది great personalities from our state, and we take pride in them. We take pride in creating such rankers. We take pride in reaching there, and equally we believe these great personalities, ex-ministers, present ministers, and politicians, leaders are also proud of Technogate as well. So we'll continue to produce such ranks, and we'll continue to serve to provide education to all the people at a minimal price where no other person can give it. Okay everybody, clear? So this is the thing here, and going forward, if you are very much serious about it, Ecet admission, please without any doubt directly call these numbers. మీకు ఆల్రెడీ ఇంకో నెంబర్ ఇచ్చాను, ఓకేనా. అండ్ ఫర్ updates or details, you can call any of these numbers. Already ముందు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను, and here there is second number, here there is third number. Just call the number, ask the details. మేము మిమ్మల్ని జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పేసి పుష్ చేయము, అండ్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి, అండ్ డెఫినెట్లీ బట్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ ట్రై టు జాయిన్ ఫాస్ట్. ఎందుకంటే you are not preparing for 10th class examination, you are not preparing for simple board examinations, you are preparing for a కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. మీరు ఒక్క డే లేట్ చేస్తే మీరు వేరే వాళ్ళతోటి అంటే ఒక బిట్ ఒక మార్క్ వెనకపడుతున్నట్టు అని మీరు ఒక అందాజా వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ సీరియస్. అంటే సీరియస్గా థింక్ చేసి జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా, ఎస్ ఆర్ నో, జాయిన్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి, జాయిన్ అవ్వద్దు అనుకోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఆ రీజన్స్లో ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క బద్ధకం, మీ యొక్క ఇంకేంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, ఓకే అబ్బాయి ఎందుకులే చదవడం అవసరమా, సీరియస్గా అవసరమా, ఏముంది లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం బాగానే ఉంటుందిలే, మనకి ఏదో కాలేజ్లో సీట్ వచ్చేస్తుందిలే, ఇలా ఈజీ గోయింగ్ లైఫ్, ఈజీ గోయింగ్ థింకింగ్ మీకు ఉండకూడదు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద వర్స్ట్.
Okay na, you should always prepare for the worst. Unless and until you don't work hard, you can't survive on the world. మీరు బయటికి వెళ్ళి కూరగాయలు అమ్మే వాళ్ళని చూడండి, పండ్లు అమ్మే వాళ్ళని చూడండి, ఓకేనా. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్. I mean, not only the people who are working or who are selling things on the road, but including prime ministers, presidents, big politicians, etc. Why they are working hard? Why they are working hard? Because that's the only way of survival. లేకపోతే situations అంటే people who think that life will be easy, where people don't take such serious things. అసలు మన లైఫ్లో ఏం చేయాలి, ఎలా బాగుపడాలి అనే థాట్ లేని వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ కష్టాలు పడుతూ ఉంటారనమాట. Understand everybody? Clear? That's why you need to be very careful, and it is in front of you. We are pushing you to take decisions fast, work hard, okay, and కష్టపడటం అనేది కూడా ఈజీగా ఇంట్రెస్టింగ్గా అయ్యేలా టెక్నోగేట్ చేస్తుంది. అండ్ టేక్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఎ వెరీ నామినల్ ప్రైస్. Reach out to this number or the other 2 numbers whichever I gave you, and reap the best benefits as possible, as much as possible. Okay everybody, so if you are taking admission, or if you are taking serious, if you are serious about your life and academics, and if you want to get a great Ecet rank or good marks in diploma, then definitely we'll be meeting again in a live class or YouTube live video, etc. and so on like that. Okay everybody, clear? Thank you so much everyone, all the best. So if you want to meet me again, we might be meeting again in another videos, maybe for again physics for Andhra Pradesh people, etc. and so on like that. But last but not least, I would like to tell you again that please take care of this advice very seriously. Don't think that it's just a promotional video. So we are very serious about providing education for very much affordable prices through the whole state of Telangana and also Andhra Pradesh. That's Technogate here. Thank you so much everybody, all the best. Let's meet in the next video.